Так, сегодня у нас... Знаете что? Знаете? Диско! Правда, иллюзиум. Ща. Так. Новая игра. Мыслитель. Медиум. Спортсмен. Или все-таки создать своего персонажа? Насколько вы умны? Гениально. Так, ваше восприятие реакции, насколько вы проборны, да? Давайте будем хорошо моторными. Так, с одним хп играть не хочется все-таки. Что-нибудь типа такого, я бы 3-2-2. Ой. Так, ну это уже хороший будет, я думаю. Старт. Мы средне тупые, слабенько психованные, слабенько физичные. Но отлично получаем, точнее не получаем, по куполу. Так. Тут один перк можно выбрать, насколько я помню. Или по одному. А коронный навык можно установить. Восприятие. Скорость реакции. Так, ебать, тут произошел небольшой форс-мажор, я его исправил. Так, теперь я что-то хочу выбрать. Но в ОБС так и не починил, кстати. В ОБС у меня просто чат по приколу сейчас есть. Оп. Электрохимия. Вы любите наркотики, и это взаимно. Нормально. Играйте мышцами и наслаждайтесь своим здоровьем. Зачем? Я шо, фитоняшечка. Так, разве это боль? Придумайте что-нибудь пожестче. Не дайте себя прикончить. Фиксируйте мужчин и женщин, вы их куколд. 41 участок навеки в вашем сердце, как и полицейская культура. Подавляйте, властвуйте и заявите о себе. Чувствуйте других, задействуйте зеркальные нейроны. Интуиция, чутье, сны наяву. Держите себя в руках, сохраняйте боевой дух. Остановите события на месте преступления, заставьте законы физики работать на вас. Развейте чуткость к искусству. Врите, но не дайте обмануть себя. Так, это оно. Действуйте, все свои знания удивляйте эрудицией.
Хочу пиздеть, как дышать. Ну все, 3-2-2 есть. Поехали. Демоны ерести живут в зеркалах. Они здесь как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она глубока. Чё? There is nothing. Only warm primordial blackness. Не бродит твое Your сознание. conscious ferments in it. Хуя, он No громкий. larger than a single здорово, grain Владик. of malt. You don't have to do anything anymore. Так, это диктора громковат немного, мне кажется. Ну ладно. Ever. О, никогда ничего не делать. Ever. Просто не An существую. inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Шикарно. Yes, it is. Билд 3-2-2, Владик. Древний рептиль. Блять, рептильный я только сейчас прочитал. Да блять, да что такое билд говна? Кого бывших? Чё? А, еще You давай. got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. I know you do, baby. I know. Чуток Coming right слабого up, sir. бытия. Smooth passage. Поехали! Alright. Nothing town to fuck all borough. Не по хуям ли город? Not you. Your days of giving a shit and being that type of animal are over. Пой мне The песню song of смерти. death is sweet and endless. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco Опа, music. слышу диско. Мать моя женщина, да мне аж на шею голова присажена. А я внутри. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Помогите, люди, отрубите мне голову. Она пытается убить остального A меня. fiery streak Да я не penetrates могу your пока в настройки skull, зайти. trying to force your Мой eyes череп open. пронзает огненная полоса, мне нужно открыть глаза. Clarion call from hell. С добрым утром. Найс скок. Так, все, настройки можно зайти. Громкость голоса. Давай потише вот так вот, чуточку. Сама-то игра нормальная, там просто чел орёт громко. Бутылочка. А как взаимодействовать? Я забыл. Красного командора совершенно пуста. Опа, одежечка. Теперь вы одеты как черт. You hear a jingle. День-день. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pen. Ну-ка. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring.
Танцы There is a single грибе. key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Должен открыть дверь. Блять, где подсказки? Я забыл, как в игру играть уже. Вырвал пленку, пока играла песня. Катушечный магнитофон все еще включен, но пленки в нем нет. Воняет здесь просто неописуемое. Эпитетом, эпитетом, которые приходят в голову, не описать всего этого. Ванна заполнена бутылками из-под вина, пива и ликеров. A mirror hangs above a bent and broken sink. Порывы In a яростной fierce discharge of мускулинности. masculine energy, someone has ripped Сука. half the faucet off. Hot water sprays from the base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you Бля, there, какое у меня underneath лицо. the soft vapor. Really, all recollection of the person Блять, you are, кто я? the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. As you Запойная ночь. slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, Ой, and you will never успех overcome it. какой-то. Тебе не понравится. Может, с зеркалом что-то не так, надо потрогать. Yeah, there is definitely something wrong with it. Да что, Where ненормально. to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's Чуванная like there's an набивка. upholstery of alcohol underneath your skin. Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly Honk. tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. It's not. Бля. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Вот теперь протрем зеркала. Behold, Пузыри. you have no idea who this thing is, do you? Это суперзвезда. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Потому что я суперзвезда. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Нет, суперзвезды всегда так ходят. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? You should Суперзвездную. check yourself for a pulse, superstar. From here, it looks like a cadaverous spasm. Э, You find no sign of life in the Блять, swollen я head. умер. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive, for now. Низкие шансы, 17%. Да и похуй. Like the rest of you, it comes from a bad place, somewhere in the past. That's all you know for now. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing. Ясно. Опа. Рубашечка. Ну-ка, что у нас в зеркальце? Открывай! Владик, 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 Владик. А шрифты нормально видно, кстати? Или побольше сделать как-нибудь? О, носочек. А, нет, не носочек, это ботинок. Но где его друг? Владик, Владик, говорю, нормально шрифт видно? В игре. This fan has two chain pull switches.
А, я One же свое ends in a ебало tiny еще сюда flap, повесил, the да? other in a Кстати, light bulb. надо съебаться A куда-нибудь. truly horrific necktie has знаю, somehow куда-нибудь сюда. attached itself to one of the Да, blades. да, я имел в виду в игре, который... Все, ебало съебало. Нет, по центру не прикольно, а вот тут прикольнее. Так. Два выключателя, цепочки, на конце одной изображен еще один крошечный вентилятор. Средняя. A Флешка! terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Your eyes burn with photosensitivity. It's not good. В смысле, чата нет? Чат есть, я вижу его, что ты врешь мне? Вон он, блядь. Вот он. Владик. Мелко ему, блядь. Нормально все это время было, а сейчас стало мелко, блядь. Смотри-ка на него. Так. Так. The blades come squeaking to a halt. Все, вырубил It should be вентилятор. easier to reach the tie now. 97. Показываю один раз. You swoop up Блять, and touch the повезло. tie. Snap. It's released from the blade. What you have in your hand is a truly hideous necktie. Так, все, я теперь одет как черт, да? Быстрое сохранение. Что же стало с этим The зеркалом? window stands Которое не broken ходит in на its зеркало. frame. Cold wind blows in. Его разбили. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. Изнутри, ага. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Чем More же likely тогда? a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet Ну too да. small for a piece of furniture. You're looking for something heavy. The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find Да, the может, other это one. не You я? mean someone else took your shoe off and Да. smashed the window with it? Он мне не нужен. Мне вообще никто не нужен. The window agrees. Its cracked smile is cold and Открывайся, дверька. Опа. Раздуплился. Hello, officer. Календарь открыт. Март 51 года. The young woman raises a cigarette to her lips. Угу. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. Угу. She can't be more than 28. Ты на меня работаешь? No. А, я водитель. The young woman shakes her head. Officer could be an artistic statement. You're already prone to those. Начальник — это мой псевдоним. Так, вполне вижу себя второсортным исполнителем диска по прозвищу Начальник. No. You're a police officer, sir. Вы уверены? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Все это You've время. been here for 3 days. On official police business, no less. Что же это за вопрос? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Мгм. Кому в этом грешном мире хватило бы идиотизма допускать меня до охраны правопорядка? А, подожди. Продемонстрировать гримасу, пусть знают, что ты тоже хочешь физически. The words have already Блять. left your mouth.
Я хочу с вами перечпокнуться. What was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on. Say it again. Говорю, что хотел бы с вами... А, блядь, переспать. Ну это не смешно No. уже. You see, that's not what you said. You said... Come on, man. Pretty, please. One more time. Я сказал, хочу с вами перечпокнуться. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? И уже выяснили, я коп-суперзвезда. Okay, that's cool. Or if I can just maybe ask you to elaborate on that superstardom a tiny bit. Я искренне подозреваю, что я суперзвезда. I have certainly been entertained. Thank you. Whatever you are, you should stick to it. Otherwise, it's gonna suck for you later when you have to interrogate me. And for the record, no, I didn't do it. На этого не делала. Похоже, у нас стал, как говорится, отличный длинный окурок. Надо закурить. Ту-ту-ту-ту-ту. На столе что-то есть. Опа! Это мне! Вау, ебать ярко на улице. Тебя омывает порыв соленого ветра. Питерский ветер. There they both are. Two Две identical одинаковые shoes, туфли, отменно both зеленые и без hopelessly сырой green змеи на and коже. indiscriminately Они снова snakeskin, встретились. like two baby crocodiles. Как сидят? Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth Yeah. be told. Да, и бархатные, значит, все-таки. От запаха моря становится дурно. Плохо. Так, что это? Блять, нахуя? Пустая катушка, она 50 копеек стоит. Ну-ка. Обычные выходные издания сатирической газеты. Тромп Ле Monde. The door is closed. There is no Открывай. answer. You hear the shower being turned Ага. on. A tremendous Усилие. loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something Все в without мире you. что делать без тебя. И я так одинок. The door is indifferent to your loneliness. The world still no answer. Громче стучи. Still nothing. Still nothing. Still nothing. Still, Открывай! still Сука, nothing. дверь ебаная. This door can only be opened with a key. This door can only be opened with a... Ладно, победа. Победа двери. Снова. Ой. Опа. Угу. Между нами пальба. Сюда обычно ставят текст песни. Старый добрый микрофон для караоке, так и же, чтобы кто-нибудь спел у него. Колонка подключена к радиоприемнику, музыка то и дело прерывается помехами. You should totally sing karaoke here. The first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Точный кубометраж моей души неятельный за похмелья. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from through a PA system by other people. Это подтверждает мою свежую теорию, что я павшая в переплет суперзвезда. Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes,
Sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See if it works. Когда пробьет час, что мне спеть? You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. Конечно, вот тогда все оценят габариты моей души. Serves them right. Wipe that smirk off their face with your sad, tragic song. Who's laughing now? No one. Никто не You would need смеется. another copy of the tape first, though. The Задание one спойте под upstairs is караоке. destroyed. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. Круто. So cool. From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights and they solve shit. О да, в последнее время я очень упорно шел к этой славе. Yeah, you have. You're a big dick cop. Dick Muck. Биг Дик Salam Коп. Rocky Baye. Badass on the edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Camera. Lights. Мотор! With a sudden flash, the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. Так. Суперзвезда какая-то. Временный бонус за исследование минус 2 логика. Все равно вряд ли. Время исследования 1 час 10 минут. Первым делом давай-ка кое-что проясним. Никто не говорит, что ты настоящая суперзвезда. Горячие поклонницы, кокаин, посаженная гепатитом печень, вычурные позы с микрофоном. Вот это все. Ты не Гийом, Ле Майон и не Дэвид Дьюис. Нет, ты метафорическая суперзвезда. Ты приносишь рок-н-ролл в реальную искренность и страсть в ту работу, где люди не привыкли или не желают ее видеть, в ту работу, где, как многие скажут, ей не место в охрану правопорядка. Ну все. Минус 2 интеллекта сюда. Так. Ну, сейчас это не то чтобы очень много. Меню стерто. Единственное слово на доске — понедельник. Кулер с водой. Крупный пузырек поднимается на поверхность. Опа. Это надо бахнуть. А где? Как бахнуть? А я не помню. А, все, вспомнил вот так. Здорово. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. Ты бармен? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. А выглядишь как бармен? That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? I'm the cafeteria manager. А в чем разница? I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only standing in. А куда делась Сильвия? She just, you know. His eyes dart from left to right. This man isn't lying, Драма, but he is успех. hiding something. Она просто что? So now you're a cop. Oh, forget it. Ах ты сука. Диалог мне закончил. Посмотреть на чучело птицы. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. A small engraved steel tag says, "The Great Skua, Steer Koari's Skua."
Это же большой поморник, да? Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? Я коп. С кем хочу, с тем и говорю. He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. И пошел нахуй. Я тебя запомнил. Что тут? В кухне носится тихое урчание электрической соковыжималки. Кто-то работает. Дверь закрыта на замок, объявление до часу, вход на кухню только для персонала. Внутри виднеются атрибуты профсоюза, плакат о забастовке, красные вымпелы. Зал зарезервирован для членов профсоюза, открывается в 4. Этот автомат королевского пинбола не подключен. Hello, sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. Ну ладно. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. А ты правильно. Ну, блядь, первый день прошел. И 2 раза, причем, блядь, и 2 раза дропнул, блядь. Ой. Букв много читать, к сожалению. Тогда еще только на английском было, это вообще пиздец был. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand Конечно, in не помню greeting. уже, если честно. Ну, первая ночь-то кончается прямо сейчас уже. Мне кажется. Убийца бабушка, короче говоря, я понял. On the sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer. Ну, я помню то, что там куча следов было, ну, Владик. Ну, что ты тут? На рукаве куртки еще на спине также загадочные треугольники, что и у тебя на блейзере. Руку дай. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You 41-го. realize he's waiting for your name. Нравится офицер, чё? Бля, то есть если бы мне офицер не нравился... А если я скажу так, зови меня офицер, то это поднимет, интересно? Ай, ладно. Concentration makes Ой, you squint your успех. eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Час еще не пробил. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Ты о нем? Кивнуть на управляющий кафетерием. Ага, только что If you don't поболтали. mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Нет. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Блин, мужик, ну ты понимаешь, ну типа... Does that mean the body is no longer in the tree? Нет. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. А что, если я скажу тебе, что я не настоящий We all feel полицейский? that way sometimes. There is no such thing as a police officer, I'm afraid. But first, we have to take it down. Почему ты так уверен, что я из I was sent полиции? here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back.
I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Ну ладушки. He nods. А я ничего не I can see помню. you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. Тогда To двинули. you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Стоп, разве мне нужно какое-то удостоверение? You mean you don't have a badge? Нет. Когда я проснулся, не было. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a short... Бабушка? Hello, sweetie. Ага. Так, блядь, не понял. Какая нахуй ошибка? Ай. Здравствуй, зайка, пожилая женщина с улыбкой поворачивается к тебе. Wait, who's Sweetie? То есть я вам нравлюсь? For a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. Сука, I Милха completely forgot сорвалась. to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea with... This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Перевербуй ее. А вы похожи в кресле. Yes, dear. I'm a paraplegic. A paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great height, or a grenade explosion. Гранаты? Вы воевали? No, dear. I'm not quite that old. Although I was injured in the line of duty. Вы ходили в горы? Nothing so glamorous, dear. Though when I was young, I dreamt of planting the Revacholian flag on some figurative peak. А чем вы I was a занимались? training and development manager at a rapidly expanding mail order shoe company. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and well, once I happened to be under some faulty scaffolding. I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally well. One can only dream of such payoffs nowadays. Спасибо, что разъяснили. Теперь о другом. No problem. Айда покатаем Whatever do вместе. you mean? Приглашаю вас стать моей напарницей, ездить на кресле, убирать трупы с задних дворов, ловить серийных убийц. Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who'll need you to help him get a corpse down from a tree. Знаю, но есть ведь побочные загадки. Серийные убийцы, паранатуральные явления. Паранатуральные, блядь. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Две головы хорошо, но три лучше. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair accessible place, you see. Perhaps another time. Не уверен, заметили ли вы, но я не знаю, где и что я делаю. Я вообще Yes, ничего не officer. знаю. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. Я-то купился, что в прямом смысле потерял. Oh my.
You know where we are, right? В зоне боевых действий на краю света. It does still look like that in some parts of the city. We are in a hostel called the Whirling in Rags, dear, and the Whirling itself is in the city of Revachol. Если честно, я дулю с маком, я знаю при Верошоле. Чё? Чё-то этого я не понял. How would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule the world, though it has seen better days. Speaking of history, you know what year it is, yes? Я знаю одно. Близится конец времен. Perhaps, dear. Perhaps. The lieutenant studies you, rubbing his chin. I'm beginning to suspect that you might indeed be completely adrift in this reality, thinks the lieutenant. How can it be that... I can tell that Oh, this is ёбаный твой taxing рот. for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Ну, у нас какая-то демократия. Хочется верить, что диктатура пролетариата, но что-то подсказывает, что это не так. Наши правители — грозные воины, мчащиеся по по прерии на гордых жеребцах. Цивилизация трепещет перед нами. Нам управляют разумные машины, они подсчитывают, как получить самый свободный рынок. И обстряпывают дела и пашут как не в себя, как и подобает крутым визионерам. Наше восприятие реальности искажает, и нашим разумом управляет при помощи радио. Это нужно, чтобы скрыть наших истинных правителей, иностранцев и женщин. Полицейская, нами правят копы. Блять, я забыл все, что я читал до этого. Нами правят копы. Actually, we are not. You could say that about almost any other nation, but not Revachol. Try Блядь, one это more ЕГЭ. time, officer. Пока я What правильно не mode of отвечу, меня не government? отпустят. Ну, у нас какая-то демократия. Sadly not. Блять. Revachol is what's called a zone of control, under an alliance of foreign powers called the Coalition. We have no government of our own, and what democracy we have is market-driven. Не знаю, что и сказать. Я страшно разочарован. It is quite disappointing, yes. A lot of people would like some form of representation. There's talk, but for now, the RCM is all we've got. Если нет правительства, то откуда взялись копы? Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. She's scared now. She's realized you really are brain damaged. Ой. Вы упомянули революцию. Что это? A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. This was 42 years ago. Но ведь я коп, что бы там ни случилось, мне это не Of course, помешало. sweetie, I really don't know how to explain it better. Ну что, как справиться с заданиями? You didn't do too well, dear. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Remembering reality, in a word. It's very odd. A sigh. The lieutenant buries his nose. But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. А кто может рассказать больше? Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask
No. I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Ну, сука. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person. That's a good point. This doesn't look like rich central. Пока. Of course, dear. Good luck with your case. The man with the unimpressive beard notices you approaching. Mr. Gart, right? Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Я сейчас в активном поиске имени. Fantastic. Это как когда ушел из группы, но еще не выбрал имя для сольной карьеры. That's wonderful, really. I think so. But there's a dead body out back. No one wants to work in these conditions. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. Yes, of course. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She used... Do you have her number? As a matter of fact, I do. This sounds like something you can use to call this Sylvie later. You said you just got here. From where? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just... But you still know your way around, yes? In case we need direct. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used... I didn't imply that. Detective, Да. I have everything. You? Задать их. Yes, yes, he means, do you have questions for me? Да, He да, да. thinks you're stupid, sire. Сука. Гандон. Так. Почему Сильви здесь нет? Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? She has nothing to do with this. Раньше я спрашивал, куда она делась, а теперь спрашиваю, почему ее нет. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went. Thank you. Дело раскрыто. Is it? Because I thought you were supposed to be investigating the lynching, not my employer conduct. Так. Я просто дотошный. Good for you. Was there something else? Кто I его don't know убил? who killed him. I'm not the police. That's your Это job. ты его убил? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Сука. Ну ладно. Где именно находится тело? Behind this building, there's a courtyard. That's easy. Как туда See that door попасть? there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the У меня keys. всё. The hole... Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. 130 реалов. Незаметно ускользнуть.